ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस ਦੇ ਨਾਲ। इजराइल हमास युद्ध दौरान रूह कंबाऊ तस्वीरें आईयां सामने। गाजा के दर्जना नागरिक अध नगन हालत विच गोडियां भार बिठाए गए। संयुक्त राष्ट्र के स्थाई मैंबरां दे विचों अमरीका ने सुरक्षा कौंसल का मता किया रद्द। इजराइल हमास विचाले मनुखतावादी जंगबंदी लई लिआंदा गया सी मता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने राज सभा विच हैरानीजनक अंकड़े कीते पेश। पिछले 5 सालां च विदेशां अंदर 403 भारतीय विद्यार्थियों दीआं होईयां मौतां। हुण खबरां विस्तार दे नाल। इजराइल हमास जंग दौरान गाजा दीआं कुछ अजिहियां तस्वीरां सोशल मीडिया ते सामने आ रही ने जिन्हां दे कारण इजरायली फौज ते सवाल उठ रहे ने। तस्वीरां दे विच गाजा दे दर्जना नागरिक अद्धे कपड़ियां च गोडियां दे भार बैठे ने अते उन्हां दीआं अखां ते पट्टी बन्नी विखाई दे रही है। कुछ तस्वीरां दे विच गाजा दे नागरिकां नूं फौजी ट्रकां च जबरी नंगे बिठाया गया। मनुखी अधिकार संगठनां दा कहना है कि इजरायली फौज ने दर्जना फलस्तीनी नागरिकां नूं हिरासत दे विच लिया अते उन्हां नाल बुरा सलूक कीता जा रहा है। उन्हां दा कहना है कि इजरायली फौजियां ने डॉक्टरां, सिक्ख्या शास्त्रियां, पत्रकारां ते बजुर्गां दे नाल उत्थे वसे लोकां दीआं मनमानियां नाल गिरफ्तारियां शुरू कर दित्तियां ने। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई डॉक्टर भी शामिल ने। तस्वीरों के विच नज़र आ रहे कुछ कैदियों की पछाण हो गई है। उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने कहा है कि इन्हां दे किसी कट्टरपंथी समूह नाल कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार किए गए लोगों को इजरायली मीडिया च हमास के लड़ाके दस्सिया जा रहा है। इजरायली फौज के बुलारे डैनियल हागरी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच नागरिकों की गिरफ्तारी बारे सवाल पूछे जाने ते कहा कि हमास के नाल जंग कारण इलाके दे विच जो लोग लुके हुए ने हौली हौली अपने आप बाहर आ जाणगे। उन्होंने कहा है कि असीं यह पता लगाउण दे विच लगे हुए हाँ कि इलाके दे विच कौन हमास के नाल संबंधित है ते कौन नहीं। असीं उन्हां नूं गिरफ्तार करते रहे हाँ ते करते रहांगे। असीं अजिहा उदों तक करते रहांगे जदों तक असीं संतुष्ट नहीं हो जाते। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने आस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई माइग्रेशन प्रणाली नूं ठीक करन दा वादा किया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार किसी भी दुर्व्यवहार अते किसी भी गड़बड़ नूं खत्म करन लई अगले हफ्ते अपनी माइग्रेशन रणनीति सुधार करन दी योजना तैयार करेगी। दस दईए कि आस्ट्रेलिया सरकार आस्ट्रेलिया के विदेश विद्यार्थियों के दाखले या दुर्व्यवहार ते सख्त कार्रवाई दे नाल इमीग्रेशन नूं वापस स्केल करन दी योजनावां ते काम कर रही है। With an immediate plan to strengthen Medicare, with our plan now for health and hospital funding and an agreement for the next 2 5-year agreements going right up to 2035. We produced the agreement on National Firearms Registry. We agreed with the states and territories on a path forward to reform NDIS so that it's sustainable. We did a national security agreement that is legally binding with our friends in Papua New Guinea. We also put in place environmental legislation, including our nature repair bill, and with a water trigger and an agreement on the Murray-Darling Basin. That's what my government has achieved in just 1 week. And next week we will hand down my EFO, and an important part of the mid-year economic forecast will be the projections in migration numbers. We have a plan to fix migration by ensuring Australia can get the skilled workers that Australia needs, but putting an end to any abuse and any rorts. Treasury forecasts show that migration is expected to decline substantially over the coming financial year. The new migration strategy we'll announce this week will bring migration back to sustainable levels. There was always going to be a jump post-COVID in our migration numbers, and the net figures for population are of course lower than that was projected to be in place by now, before the global pandemic ensured that our borders were shut.
But what we know is that we need to have a migration system that enables Australia to get the skills that we need, but make sure the system is working in the interests of all Australians. We had a once-in-a-generation review of the migration system by Dr. Martin Parkinson, the former head of the Department of Prime Minister and Cabinet. ਪੀਟੀਆਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲੀਮ ਆਦਿਲ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਖਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ VIP ट्रीटमेंट ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। आज के केस का तो चल ही रहा है केस, लेकिन ये है कि मैं कल मेरी आखिरी जो 9-10 मई के आखिरी केस में बेल, उसके बाद 4 केसेस मेरे ऊपर नए डाल दिए गए। लग रहा है पूरी सिंध पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। आज रिपोर्ट चली है अखबारों के अंदर कि जी पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस सिंध पुलिस है। बजाय इसके कि ये अपने इदारे को ठीक करें, इन्होंने सारी पुलिस PTI के पीछे लगा दी है और मेरे ऊपर 2022-2023 कौन कौन से केसेस डाले गए हैं। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, अब मेरे ऊपर इसके बाद होगा कि जी तुमने मीडिया से बात का, आप सवाल आपने किए, मैंने तो नहीं बुलाया आपको। अब ये मेरे ऊपर धमकी होती है कि जी अगर बात किसी से की तो आप कोर्ट नहीं आओगे, मतलब कोर्ट तक नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ डाकुओं पे ऑपरेशन करना था, कोई नहीं हुआ, डाकुओं ने इन पे ऑपरेशन कर दिया, कुछ नहीं हो सका। पुलिस वाले DSP जाके डकैतियां डाल रहे हैं, VIP चल रहे हैं। सारा प्रेशर PTI पे है, इलेक्शन से रोकने के लिए है। और मैं पहले भी केसेस देखता रहा और मैं कहना चाहता हूँ कि टारगेट बनाए हुए, कल जब इन्हें लगा कि आखिरी केस में बेल हो गई, मजीद 4 केस डाल दिए। बात यह कि जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है और IG साहब को अपनी पुलिस को ठीक करना चाहिए, ना कि सारी पुलिस PTI के पीछे लगा दी है। अच्छा ये बताएं, किसी कोर्ट ने पाबंदी लगाई आप पे मीडिया से बात करने पर? किसी कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई है। मैं इनोसेंट हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कोई ना आप लेने वाले, ना आपको भारतीय एजेंट है, ना मैं कोई पाकिस्तान का खुदा न खास्ता मैं कोई कुलभूषण यादव हूँ। अजीब, ताकि आवाज ना निकल सके, ताकि पता ना हो कि मैं बंद वार्ड में पड़ा हूँ, जेल के बंद वार्ड में हूँ मैं, आइसोलेशन के अंदर। और यहाँ से जो डकैतियां डालने वाले जो अफसरान हैं इनके, वो जो DSPs हैं डकैती, वो VVIP ट्रीटमेंट मिल रही है उनके साथ। IG सिंध से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और मैं आज पैगाम देना चाहता हूँ जस्टिस मकबूल बाकर साहब को, आप काले कोट वाले थे, आप जस्टिस थे, ये जस्टिस कर रहे हैं आप एक बंदे की। जो मैं कहता हूँ आज मैं आपसे कहता हूँ, मुझे जितने केस में पकड़ने अभी पकड़ लो, निकलने का इंतजार क्यों करते हो, बेल होने का इंतजार क्यों करते हो, 2 नंबरी क्यों करते हो। और किसी की जबान बंद करना, गोली मारनी है गोली मार दें, अगर आपको आवाज बंद करनी है तो पूरी जान से ले लें, जिसने लेना आके गोली मारते हैं, हमें आपके कब्जे के अंदर है। मतलब अजीब है, बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, आइसोलेशन वार्ड में डाल दो, कोई मिले ना, हम 2 MPs से हमें अलग अलग कर दिया। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਜਾਸੂਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ 2018 ਦੇ ਹੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Has long highlighted the threat to the UK and our allies from malicious cyber activity conducted by the Russian intelligence services. I can confirm today that the Russian Federal Security Services, the FSB, is behind a sustained effort to interfere in our democratic processes. They have targeted members of this House and the other place. They have been targeting civil servants, journalists and NGOs. They have been targeting high-profile individuals and entities with a clear intent, using information they obtain to meddle in British politics. Taken together, the UK government judges that these actions demonstrate a clear and persistent pattern of behaviour. Russia's attempted interference in political and democratic processes through cyber or any other means is unacceptable. I can reassure the House that we have identified targeting of parliamentary colleagues. We have engaged with victims through both the National Cybersecurity Centre and the parliamentary authorities. What additional steps might we take? It is a matter of, it's the collective impact, Madam Speaker, of the deterrent of us naming and shaming these individuals and designating them in terms of our sanctions, as well as the diplomatic effort to call Russia out. That combined with personal cyber security on behalf of individuals is the important steps that I think all colleagues need to take.
ਈਥਨ ਕਰੰਬਲੇ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 4 ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੰਬਲੇ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ। First, to the victims of the deceased, the court sends out its sincerest condolences to their family, to the injured victims, and to those victims as it relates to count 1, terrorism causing death. Thank you for your courage and strength in speaking today, as well as sending written correspondence. As counsel has pointed out, the court has read everything that you've submitted. I've read the defendant's sentencing memorandum. I've read the people's response thereto. I've read all of the exhibits that were attached, and I've read every single victim impact statement over the course of 3 days. Probably took me closer to 36 hours to read all of this, and so I've read everything and have gone back through the complete file. The letters truly gave the court a sliver of insight into the unique and amazing personalities of Justin, Hannah, Tate, and Madison. The court cannot begin to imagine the fear that the parents of those students at Oxford High School had on November 30th, 2021. I cannot even begin to fathom. To have to wait and mire to see if your loved one would return is heart-wrenching. And that's true terror. And not to have your loved one show up at Mire, the court could not imagine the pain. I know that whatever sentence the court imposes will not bring your loved one back or cure the mental anguish or lifelong physical scars that some of you have. But I hope that this sentence does allow you to close one chapter in your life. I also want to thank law enforcement that responded that day, because I know this has not been easy on them as well. As previously stated, the court has read defendant's sentencing memorandum and the people's response. Again, defense argues that defendant should receive a term of years because of defendant's alleged mental illness. Defendants cite People v. Bennett 335 Mish App 409, a 2021 case. ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਮੂਅਲ ਪੈਟੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਜੋਵਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਚਨ ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 14 ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 6ਵਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਫਾਲੋਅਪ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਦੀ MIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਗਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews
Violates Harvard Code of Conduct, correct. Again, it depends on the context. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। Possible to end their ordeal. The eyes of the world and the eyes of history are watching. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace. This war is part of the assault to end the Palestinian people as a nation and to destroy the question of Palestine. If you do not share this objective, you must stand against the war. Following the atrocities of October 7th, Israel committed itself to the elimination of Hamas's capabilities for the sole reason of ensuring that such horrors could never be repeated again. And if Hamas is not destroyed, such horrors will be repeated. We are all aware that Israel began its military operations in response to the brutal terror attacks unleashed by Hamas and other Palestinian armed groups on 7 October. I unreservedly condemn those attacks, and I'm appalled by the reports of sexual violence. There is no possible justification for deliberately killing some 1,200 people. At the same time, the brutality perpetrated by Hamas can never justify the collective punishment of the Palestinian people. And while indiscriminate rocket fire by Hamas into Israel and the use of civilians as human shields are in contravention with the laws of war, such conduct does not absolve Israel on its own violation. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ TMC ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The 2 are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 91 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਤਾਂ ਯੂਕੇ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5,67,607 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 6,21,336 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,17,119 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਯੂਕੇ ਸੀ। I don't know if this is an issue that merits taking up with the government. If there are individual incidents where there has been foul play, etc., we certainly, our consulates do reach out, both to families. We also take it up with the local authorities or what further prosecution or other investigation that they are pursuing. ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Here you have long term two big objectives. So I prepared this slide that illustrates the issue. This shows how many times energy security in blue or green transition in red is mentioned in major newspapers. As you can see, not in the US, but in the European Union, as soon as you have the Russian invasion of Crimea, you have a huge jump in the interest for green transition, for energy security. Of course, politicians look at this naturally, so they have this problem how to square two objectives, one of which is, actually both of them are long term. Well, the good news, and they are very difficult because Russia, the dependency on Russian energy was very high in Europe before the invasion. There is a good and a bad news. The good news is that in the long term, the two objectives are actually complementary. We are doing a study at the IMF, which will be issued at the beginning of next year, in a few weeks, where we show that actually, because of this strive for energy security, probably it will be easier to reach even green transition in the medium term. The big problem that we see is in the short term. And the big problem, and basically there are two issues there, main issues. One goes through the political system. When you give subsidies, temporary subsidies to finance, to help people, they tend to mute price incentives, and they tend to become permanent. So a temporary solution tends to have a permanent bad. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 403 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।